Entering and exiting. Это Анна. Сейчас она дома. Утром она уходит из дома в 8 часов. И она приходит на работу в 8:30. Потом она уходит с работы в 5 часов. И она приходит домой в 5:30. Когда она приходит, она входит в дверь. Потом, когда она собирается уходить, она выходит. Match the prefixes with the diagram. You knew from before that pri is arrival and u is departure. Now we're adding two more prefixes, v, which means entering, and vi, which means exiting. As you remember, with our prefixes pri and u, we had the verbs приходить, прийти, and уходить, уйти. Приходить, уходить are imperfective, and прийти, уйти are perfective. So for example, он приходит домой в 6 часов. This sounds like it's a regular practice. This is when he usually comes home, because it's imperfective. Versus завтра он придет домой в 7 часов. Tomorrow, he will come home at 7 o'clock. In this case, we're talking about just one time. And since прийти is perfective, when we conjugate it, it will be in the future. Similarly, we combine the prefixes v and вы with the verbs of motion ходить and идти to make входить, войти, выходить, выйти. And just like with приходить, уходить, входить and выходить are imperfective, whereas войти and выйти are perfective. Давайте посмотрим на примеры. Саша часто выходит покурить. Сегодня он вышел в 2 часа. Sasha often goes out to smoke. Since that's a regular thing, we'll use imperfective. Выходит. Сегодня он вышел в 2 часа. Today, he went out at 2 o'clock. This is just a one-time thing in this case. Катя вышла из комнаты. Katya left the room. Since we're just talking about this one time, we'll use perfective. Профессор вошел в аудиторию и начал лекцию. Обычно он входит раньше. So here it sounds like today, or this one time, the professor came into the room and immediately began the lecture, whereas usually he comes in earlier. The conjugations of these verbs are very similar to the conjugations of ходить and идти, or приходить, прийти. So we have входить, вхожу, входишь, входят. Past tense входил, входила. Verb войти, войду, войдешь, войдут. Similar to иду, идешь, идут. But remember that when you conjugate войти, it's future tense. And remember, just like when we talk about дождь, шел, the past tense of these verbs of motion is a little irregular. Он вошел, она вошла. Выходить, выйти follows exactly the same pattern. Usually when we talk about going in somewhere, we'll use войти в plus the accusative. Например, профессор вошел в аудиторию. And normally when we use выйти, talking about going out, we'll say from where, из, с, от plus genitive. Например, Катя вышла из комнаты.
Попробуйте. Дима там? Да, он только что вошел в комнату. Is he there? Yes, he just entered the room. Попробуйте. Я должна пойти в супермаркет сегодня. Когда ты выйдешь? В 5 часов. When will you leave? When will you exit the building? Future tense, perfective. Мы обычно выходим с работы в 6 часов, а я обычно выхожу домой в 5 часов. You might wonder what the difference is between вы and у in some cases. So for example, we had before когда ты выйдешь? When will you exit? Could you say instead когда ты уйдешь? You could. In many instances, these are somewhat interchangeable. It might just depend on what the speaker's focusing on. Are you focusing on the exiting of the building, or are you focusing on going away on a kind of in a longer term? Similarly, а я обычно выхожу домой в 5 часов. Could you have а я обычно ухожу домой в 5 часов? You could. It's a subtle difference, and it might be just this choice of the speaker or what the speaker is focusing on.